pen job? No, just is it have to pay. Who pay? John or John have to pay? John has to pay because it is the cost, the bid. Each person has to submit an amount of money for that job. So you explain again the problem. I think that may be very hard for people to understand. Pay, John have to pay 15 for the mo means what? So at the beginning, what is at the beginning? You have to describe it clearly, because I hear it, I don't understand. I think the student in the class may not understand what you are. Well, what is the problem? Can you explain clearly the problem? Okay, so the problem is that we have three people with three jobs. In this example, the cost represents the bid that each person has to pay to um, have a slot of doing that job. It means that, for example, John has to bid, he has to pay 15 to maybe do the mold job. John has to pay 10 to do the pen job, and so on with the rest of the table. In the assignment problem context, we can just understand it is they are the cost of the CIJ. Just a moment. Yeah. I don't know if you understand correctly or not. John do moving. Is that okay? The law. And he have to pay money. So it's funny. Why? He have to do that and he have to pay also. So what's the problem? You want to go somewhere to play. Why he have to do things and he have to pay money too? Pay to whom? I don't know. I don't know. What is the problem? I don't know if you understand clearly the problem or not. That's what can I explain? Yes, you read all the example from the beginning and see what happened. Yes, so our problem is Mr. Clean has three jobs and his three children. So the cost here is the amount that John accept to doing the move and similarly accept to do the pen. So the cost here is the amount that John will receive for Mr. Clean if he do that job. So for you, John receive or John have to pay like Yahi say? That John is received from Mr. Clean. So Yahi, you see, John is receive or he have to pay. He do something and he have to pay money. It's very strange. You read the problem. Yahi, you read the sentence again. Joe Clean. Three children. That's John, Karen, and Terry.
want to earn some money. So Clint want to earn money or the children want to earn money? Yahi? Children. The children. The children. He want money, but he do the move and he have to pay. So really? It is because in this context, the father want them to avoid sibling competition in the line for to avoid sibling competition. The father asks the children to submit bits, or it means submit money for what the children feel is fair. It means that the children is doing some auction to get the job. They have to pay some cash to get the job. They have to pay. Is that right? No, not correct. Yes, Not correct. So how can you say? It's funny. You don't understand the problem. So how can you solve it? No, sir. Okay, you just a moment. You Nguyễn Tuấn Anh. Yes, I'm here, sir. Okay, you are talking. So can you translate this into Vietnamese? The whole example here. Okay. Đây là trong tiếng Việt bắt đầu từ đầu luôn thì là con của ông Joe, John, Karen và Terry muốn nhận được tiền để có thể trang trải những cái chi phí cá nhân cho một chuyến đi chơi. Thì ông bố, ông Clan có 3 công việc là dọn cỏ, sơn cửa và rửa xe. Để tránh cái sự cạnh tranh giữa 3 người anh em, ông bố kêu họ phải có một cái tiền bid, hay trong tiếng Việt mình có thể gọi là tiền đấu giá, để cho cái lượng mà họ cảm thấy là công bằng khi mà làm cái công. Có cái tiền, có cái từ ở đây mấy bạn không dịch được, mấy bạn dịch sai đi. They ask them, he asks them to submit. Submit là gì? Bid is Dạ là nộp hả? nộp. Là nộp. Sao lại nộp được? Tụi nó muốn có tiền thì nó nộp cái gì? Nó muốn có tiền thì nó làm việc để nó có tiền. Mà sao nó nộp? Nó tiền đâu nó nộp cái gì? Trong ví dụ này thì là submit là bid thầy, tại vì cái chữ bid ở đằng sau đó thầy. Thì đúng rồi, bid là cái gì? Bid là một cái tiền như kiểu là đấu giá thôi thầy. Đúng rồi, nhưng mà submit là gì? Submit vẫn là nợ. Mấy đứa con sẽ đưa cho ông bố tiền, họ cái tiền đấu giá mà nó nghĩ là công bằng cho cái công việc. Nộp cái gì trời? Mấy đứa nó cần tiền thì mấy ông bố ông không muốn cho tiền, mà ông muốn là bắt tụi nó phải làm việc để ông cho tiền, thì nó nộp cái gì? Nó nộp tiền à? Làm sao? Nó đề nghị cái giá để làm mấy công việc đó, hiểu không? Ví dụ như thằng Son nó nói là con mà bắt cắt cỏ thì là ba phải trả con 15 đồng, con mà sơn á, thì ba phải trả con 10 đồng, con mà làm rửa xe thì ba phải trả con 9 đồng. Có hiểu không? Cái sao lộn ngược đó được? Nó đề nghị các cái giá là như thế đó, mỗi đứa đề nghị các cái giá, rồi ông bố ông mới từ dựa trên cái đó ông mới tính toán là cho đứa nào làm cái việc gì để ông trả tiền nhất. Chứ không hiểu được cái bài toán thì làm sao mà làm ăn gì được. Hèn chi mấy vị cứ nói cơ quan mình chả hiểu chứ cả. Còn nó là nó nộp tiền nữa chứ. Tức là cái thằng John nó đề nghị, ông biểu là con viết ra, mấy đứa viết ra không,
cái bảng giá mà mấy đứa đề nghị đây cho ba coi. Thì cái thằng John nó đề nghị rằng là hắn mà cắt cỏ thì phải trả hắn 10 mấy đồng đó, 15 đồng. Hắn mà sơn thì trả hắn 10 đồng, và hắn rửa xe thì trả 9 đồng. Còn thằng Karen thì nói là con mà cắt cỏ thì ba phải trả con 9 đồng. Cái gì đây? Sơn thì phải 15 đồng, có thứ rộng mới vừa vào đâu. Đọc tiếng Anh mà đọc cái đề mà không hiểu được thì làm sao mà làm ăn gì rồi. Thế thì làm sao mà hiểu được cái bài toán mà giải được. Stop. You have to read it again, understand, and continue next week. Các bạn hiểu sai thì các bạn làm sao giải được? Thầy, ý là nãy bị lộn, nhưng mà cái bài toán của em, của nhóm em vẫn là ông Kelly ông sẽ chọn ra cái optimize cái strategy nhất cho cái ổng ít tiền nhất dựa trên cái willing to get money của tụi con ổng á thầy. Thì cái ở phần dưới thì tụi em vẫn giải theo cái bài toán chứ không có sai. Ý là nãy giờ chỉ là bị lộn, tụi em bạn bị lộn cái translate thôi. Cái đề mà lộn thì giải được không? Dạ thì cái bài toán của tụi em vẫn là optimize tiền cho ông Kelly á thầy, nên là nó vẫn không có em nghĩ nó vẫn không có sai lắm. Mình chả hiểu được. Thôi mày về làm lại, tuần sau tiếp tục. Bây giờ nhóm thứ group 3. Các bạn chơi bời quá đi, không được. Bạn phải nghiêm túc chứ không thể làm ra được. Cái bài toán mà đọc cái đề mà đọc không được, hiểu không được, không trao đổi, không đồ gì với nhau hay sao, tôi chả hiểu được. Cũng có thể có bạn trong nhóm thì hiểu lờ mờ, nhưng mà ngay cả cái người thuyết trình mà hiểu không hiểu được chứ cả đó, người ta nhận tiền mà đâu, người ta muốn làm việc để lấy tiền mà bắt người ta nộp tiền là thế nào, chả hiểu được. Các bạn hiểu kiểu gì mình không hiểu được. Mà không hiểu được cái đầu đề thì cái example mà cái đầu đề mà không hiểu được thì làm sao mà làm ăn gì được. Chả hiểu được, làm lờ mờ thì mình thấy quá sức lờ mơ đi lần. Okay, next week. So the group 3. I don't remember that some student who sent me the file here. Vin, maybe Vin is in the group 3, is that right? Dạ em đây thầy. Yeah, you okay, the group 3, all of you. Turn on your camera. Okay, group 3 including Phương Thi, Thanh Trúc, Hà Uyên, Nguyễn Vinh, and Tường Vi. That's okay. And so which one you Dạ tụi em chọn mấy người vậy thầy? 1 người, 2 người thầy? just one? Dạ tụi em chọn Thanh Trúc ạ.
Okay. So I need to tell you that this even I give you the chance to make presentation, but this is also the official lecture, official content of the course. You see, official content of the course, and it like the in the midterm. Some of the topic here may appear in the final exam, and that is the official thing you have to learn. And so each group, your task, you have your task is working for this topic. You have to work seriously. You have to understand clearly, okay, and tell to people so that people can understand. Okay, it's the same thing like I give lecture to you. It's like this. So that they are the student in the class. They in the future they get some similar problem. They can work on it. Is that okay? It's the same like my lecture. And I see some group they're working the last week very they do not work. You do not feel serious on this, and so actually when you even you are people who teach the others, but you yourself don't understand clearly the problem. That is really terrible. It's not. You have to spend time to read it. This as I tell you, this have a several meaning. First of all, you learn this soft skill to work together. Second, you have the soft skill of learning by yourself. Is that okay? You can read material and you can learn some content by yourself. And another one is then you can express your idea to teach people doing something. Okay? Just many things, many things to train you. But the ability of reading, understanding is really important. And also teaching people. But you don't read it seriously. You don't understand it by yourself. So how can you teach people? No, not. I need you to work seriously, even if it is a seminar. Okay, your choice, Thanh Trúc, and then I will. Thanh Trúc, where are you? Who is Thanh Trúc? Yes, I'm here. Where you are there? Okay, and okay, your group have only one boy, the Nguyễn Vinh. Is that okay? I choose Vinh. And another one is Tường Vi. Vinh is a boy there, and Tường Vi. You have two boys. So Vinh and what? Another boy. A girl. Oh, terrible. I'm very sorry. That's my eyes. So Tường Vi, where are you? Tường Vi, Yes, who? yes. I'm here. You are Tường Vi. Okay, Nguyễn Vinh and Thanh Trúc. Okay, you can arrange the order of your group. Which one you can discuss together, and which one will talk first, the second and the third. That's your right. Dạ, em trước ạ, Thanh Trúc ạ.
Yes. So Thanh Trúc is number 1. Okay. The second. Dạ, second tới em ạ. The second is Vinh. Yeah. And Tường Vi is the number 3. Okay. Okay. So start. I check the time now is 13:44. So I write down 13:45. So you have a half an hour. So to 14:15. Okay, start. We are group 3, and today we will present topic the transshipment model. Group member name are Nguyễn Thị Tường Vi, Vũ Ngọc Phương Thi, Phạm Minh Thanh Trúc, Nguyễn Hà Uyên, and Nguyễn Vinh. So, what is the transshipment model? It is exactly an extension of transportation problem, and the transshipment model recognize that it may be cheaper to ship from source through intermediate nodes before reaching the final destination. To be more specific, for example, the cost seems to be the cheaper if we ship or supply the product from Memphis to New York or Chicago, and from New York or Chicago to Los Angeles to or Boston, then directly from Memphis directly to Los Angeles or Boston. So just a moment. So the aim is transfer things from the two Denver and Memphis to Los Angeles and Boston. The aim is transfer all from the first two city to the last city, or what? What is the aim? And it may be cheaper if we ship to Memphis, from Memphis to New York or Chicago, and from New York or Chicago to Los Angeles or Boston, then directly from Memphis directly to Los Angeles or Boston. No, say it again. The aim is the cost seems to be cheaper if I ship the product from Memphis to Los Angeles, to New York or Chicago, and from New York or Chicago to Los Angeles or Boston, then directly from Memphis to Los Angeles or Boston. No, you don't say the problem clearly. I don't understand. That what is your problem? You have something in the first two city, and you want to send to the last two city, or what? I'm sorry. We ship the product from Memphis to New York, and from New York to Los Angeles, then directly from Memphis directly to Los Angeles. No, you don't understand. Let me ask you. You have, what is your problem? You say you send from Memphis or Denver to Chicago, Chicago to Boston, but your thing is what? Is it? I don't know. So you say it in Vietnamese? Dạ thầy, là ý của cái bài này có nghĩa là chuyển cái product từ Memphis qua New York
và từ New York qua Los Angeles thì cái cost nó sẽ rẻ hơn, là maybe là nó sẽ rẻ hơn nếu mà từ Memphis qua thẳng Los Angeles ạ. Là thế nào? Mình không hiểu. Cái bài toán của bạn là gì? Cái bài toán là chuyển hàng từ Memphis và Denver vào Boston hoặc là Los Angeles, hay là ở New York cũng có một số hàng cần chuyển tới Los Angeles, ở Chicago cũng có một số hàng cần chuyển tới Angeles hoặc là Boston, như cái bài toán transportation, hoặc là hàng của bạn chỉ có ở Denver với là Memphis thôi. Còn mỗi cái cung như vậy thì nó có giá của nó thôi, chứ chuyện gì mà nó là chuyển qua New York rồi New York qua Angeles có thể rẻ hơn nhưng cũng có thể đắt hơn thì sao? Dạ, dạ nên em mới nói là có maybe thôi thầy. Maybe thì nghĩa lý gì? Chuyển như thế có maybe là rẻ hơn nhưng mà maybe đắt hơn, thế thì nghĩa lý gì? Dạ. Cái bài toán là gì? Cái bài toán là gì? My God. Dạ thầy ơi, cái ý tưởng của bài toán này là thay vì á mình chuyển cái hàng á từ cái sort tới cái destination thì nó sẽ một cái nốt trung gian, thì cái giá nó sẽ rẻ hơn so với việc chuyển thẳng đi. Nếu mà chọn từ 1 sang 3 thì sẽ chuyển từ 1 sang 2 sang 3 thì có sẽ giảm so với chuyển từ 1 thẳng sang 3. Là ý tưởng của Transition Model là vậy thầy. Là cái gì? Mình chả hiểu chứ cả. Bây giờ bạn nói một cái một cái thí dụ con. Thí dụ Dạ trong cái bài problem ở dưới là ở đâu? Đó là bọn mới nói chuyển chứ. Bây giờ hàng ở đâu? dạ cái sort của tụi em sẽ là Memphis hoặc là Denver. Là cái nơi bắt đầu á, cái sort sẽ là Memphis hoặc Denver. Cái điểm đến, cái destination sẽ là Los Angeles hay là Boston. Còn New York, Chicago thì có hàng không? Dạ New York, Chicago là hiện tại là chưa có hàng, nó là trên shipment note. Mình sẽ đề cập cho trong cái problem của mình hôm nay. Hiện tại là nó chưa có hàng. Thế thì Hàng bài của toán mình là gì? là cái bài toán mình sẽ là ý tưởng nó sẽ là chuyển qua cái nốt trung gian sẽ rẻ hơn so với việc chuyển thẳng đi. Là ở dưới sẽ có giải thích đó thầy. Cái bài toán là gì? Cái bài toán là chuyển hàng từ đâu tới đâu, chỉ có đó thôi. Dạ chuyển hàng từ sort là Memphis hoặc Denver tới Los Angeles hoặc Boston, mình sẽ minimize cái cost đó. Bạn không hiểu gì cả, mấy bạn không hiểu gì cả. Thí dụ như bài toán là chuyển hàng từ Sài Gòn ra Hà Nội, đúng không? Còn cái phương pháp á là bạn có thể chuyển trực tiếp ra Hà Nội, bạn có thể chuyển ra Đà Nẵng rồi từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Có mấy cách, hoặc là chuyển từ Sài Gòn ra Quy Nhơn rồi từ Quy Nhơn ra Hà Nội. Trong các cái cách đó là chọn cái cách nào rẻ nhất, thí dụ như thế. Còn cái bài toán vẫn là chuyển hàng từ Sài Gòn ra Hà Nội. Còn cái Đà Nẵng hay Quy Nhơn là không có hàng gì cả, thí dụ như đó. Còn cái bài toán transportation là khác, có hiểu không? Mình đã học cái bài toán transportation rồi thì mỗi một cái địa điểm như này á, là nó đều có hàng cả. Không có chỗ thì là thí dụ như theo hiểu như cách hiểu của bài toán mà transportation á, là cái source là Memphis và Denver, còn cái demand á, là Los Angeles and Boston. That's right. Còn trong cái bài toán transportation á, thì những cái nốt mà trung gian nó vẫn có BI bằng 0 đó. Nhưng mà vấn đề là cái bài toán là chuyển hàng từ những cái chỗ source sang những cái chỗ là demand, và giá cả là rẻ nhất. Còn anh chuyển kiểu gì thì kệ anh. Cái vấn đề là thí dụ như từ Denver mà chuyển trực tiếp qua Boston á, thì giá bao nhiêu một đơn vị. Còn từ Denver chuyển qua Chicago rồi là bao nhiêu, rồi từ Chicago chuyển qua Los Angeles chẳng là bao nhiêu. Thì đó là cái phương thức chuyển. Còn cái bài toán á, là gì thì là chuyện khác, hiểu không? Đọc chả hiểu gì cả, nó cái bài toán nó không được thì làm thế nào được. Dạ thì ý em á thầy là cái ý tưởng của cái này á là thay vì mà đi thẳng ví dụ từ Sài Gòn ra Hà Nội đi là tốn 1 triệu, thì mình đi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, rồi từ Đà Nẵng ra Hà Nội sẽ rẻ hơn 1 triệu đó.
Ý là khi mà Có qua một khi cái nốt đắt trung hơn. gian á, nó sẽ rẻ hơn đi thẳng. Có khi nó đắt hơn thì sao? Thì ý là cái ý tưởng của cái transshipment model là vậy mà thầy. Là nó phải rẻ hơn chứ. Nó recognize đó là it may be cheaper to ship through the intermediate node before reaching the final destination. Trước khi ra Hà Nội thì nó sẽ đi tới những cái node trung gian để làm sao cho mà nó đi cái quãng đường nó sẽ rẻ hơn, cái cost sẽ rẻ hơn so với đi thẳng ra Hà Nội luôn. Nhưng mà sẽ có những cái là đắt hơn, có cái rẻ hơn, và lúc nào cũng rẻ hơn. Nhưng Dạ, vấn dạ đề thì đúng rồi thầy, thì đúng rồi thầy. cho được cái bài toán. Dạ thì bài toán ở dưới mà thầy, cái này em mới giới thiệu sơ về cái ý tưởng đó mà thầy, bài toán còn ở dưới á. Cái ý tưởng gì mà nói ý tưởng, nó thì đố ai mà biết được. Nó nôm na là ta chuyển hàng từ những cái chỗ mà gọi là source tới những cái chỗ là demand. Nhưng mà hắn có khả năng là nó sẽ đi qua nhiều cái trong cái bài toán này nó có nhiều cái nút trung gian, nó có nhiều cái BI bằng không đó. Còn trong khi trong cái bài toán mà transportation problem là hầu hết các nút là không có nút nào bằng không cả, đúng rồi không? Cái này chỉ là một cái trường hợp đặc biệt thôi. Dạ đúng rồi thầy, nó chỉ là thì em mới nói là đó một cái extension của transportation model thôi. Thì những cái nốt trung gian là hiện tại đang không có hàng gì hết, thì mình phải dùng cái buffer amount của thầy để mình xử lý bài toán này. Là ở dưới em có ghi á, là hiện tại những cái nốt trung gian, cái intermediate node đó là không có transshipment node chứ, cái transshipment node là không có, chỉ có ở supply và cái demand thôi, là cái original thôi. Chỉ nói một câu đơn giản thôi, cái bài toán transportation problem thì mình học rồi. Như vậy bây giờ nó là một cái bài toán transportation problem, chuyển hàng từ một số chỗ gọi là source tới những cái chỗ gọi là demand, đúng không? Thỏa mãn các demand. Nhưng mà cái bài toán này là nó có thêm một số các cái nút gọi là nút trung gian, tức là BI bằng không. Chỉ có thế thôi. Còn chuyển qua trung gian rẻ hơn hay chuyển trực tiếp rẻ hơn thì chuyện nó có thành vấn đề tùy theo bài toán chứ. Dạ thì nãy bạn Trúc có nói là thực chất đây chỉ là một dạng kiểu như là mở rộng của cái transportation model thôi, mà các bạn quên cái ý đó. Dạ cái gì em sẽ Cực kỳ đơn giản, chỉ có dạ đúng rồi. một cái bài toán transportation problem chỉ có cái là nó thêm vào những cái nút trung gian là BI bằng không, chỉ có đó thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Tiếp tục đi. Chả ra đầu ra đuôi, cho nên các bạn hiểu là đọc không có hiểu rằng thì nó không được, hiểu sắc rõ thì mới nói được cho người ta nghe, người ta hiểu cái lời thơ lan man. In the transshipment model, we will have the source and destination, where source include transshipment node and per supply node. Destination include. How you read? Transshipment, I think that's not correct. Transshipment is one S or double S? Very terrible. It's double S teacher. Transship. Yes, double S. And the another one, how you read it? And per supply node. No. Pure supply node. It's a pure supply node. Pure. Yes. Yeah, I'm sorry. And destination include transshipment node and pure demand node. So, how to solve the transshipment problem? We can say that per supply node is the node of the network which are. Just a moment. You have to tell us. Hey, Trúc, you have to tell us. You say how to solve the transshipment problem. So, what is transshipment problem? Transshipment problem have node 3, node 4, and node 5. Pure supply node.
what is transshipment problem? Like this problem. What is it? I'm sorry, I'm wrong. You don't know how to tell people. You just say, in order to solve the transshipment problem. But you do not give us the definition of transshipment problem. What is it? Just look at this one and then you can see. You can say, what is it? What is the problem here? The problem here is to transfer or supply. The total supply is 300 from the pure supply node 1 and 2 throughout the transshipment node 3, 4, and 5 to the pure demand node, which is 6. And here is the definition of pure supply, pure demand on transshipment node. Sorry, the node 1 is what? The node 1 is, you say pure supply, pure demand node is just only the node. No. 1 and 2 is a pure supply node. Yes, and 5 and 6. Act like shocks. Yeah, 3, 4, 5. 3, 4, 5 is a transshipment node. And the node 6 is pure demand node. But the node number 5 also need 150, is that right? Yes, but it also can supply to the node 6. Yeah, so yes, by definition, if the node 5 is with both output and input acts, so it's like it acts as a both source and destination, so it is a transshipment node, not only like pure demand. It can supply. So in general, so say not 6 is the problem. Yes, not 5 is a transshipment node. Để em share, em nói luôn nha thầy. Để em share màn hình luôn nha. Yes, you can share the job together, and you can change the speaker. I don't care. Who understand it clearly and then can make presentation. You have to think together. You have to think first in order to tell people about this. What should we tell? What is first? What is second? What should we talk? Is that okay? So if you have this example, for example, so you have to explain. Okay, in this example, we have a problem, transshipment problem. We need to transport something from the node 1 and node 2. Is that okay? To the others, and these two nodes are called the pure supply. Is that okay? And the node 3 and 4 do not have anything to supply, so it is transshipment. Is that okay? And the node 5 and node 6. Node 6 only receive, so it is called pure demand. Is that okay? So the node number 5, it needs something. It has some demand, 150, but it also can have ability to supply to 6. Is that okay? So it is called the not pure demand. It is a transshipment. For example, you have to explain things. And what is the problem? And the number in the arc or the cost or something. Is that okay? And what is the problem? The problem is we want to transfer all the amount of good from node 1 to node 2 to satisfy all the demand of node 5 and node 6. Is that okay? And we can transfer the goods from 1 to maybe to the other intermediate nodes like 3, 4, 5, something like this, so that the cost is cheapest. You say
you say that maybe we can go directly from the demand to the supply. But here no way to go directly. Is that right? There's no way. Is any way to go directly? So you cannot say that we can go to some transshipment nodes that is cheaper than go directly. Here, no way to go directly. So what you are saying, what you are talking at the beginning is not correct. Okay. Describe the problem clearly so that people can understand. Forget all the things I'm saying. I did it already. But now you say it again. You teach people. Dạ tại ý là tụi em muốn giới thiệu về cái phương pháp làm của cái Transshipment Model ở trên á, với lại cái buffer amount thôi. Còn cái problem mà tụi em để ở dưới, mà tụi em để dùng cho một tấm hình để cho nó đồng bộ thầy, để đỡ bị lộn á. Chứ ra cái hình này với hình trên là một rồi. Tụi em lấy cái hình, lấy cái đề để giới thiệu cái mấy cái định nghĩa rồi thôi. Thì nhưng mà ít ra phải định nghĩa cái bài toán trước rồi đó chứ. Dạ tại vì ý là em định nghĩa cái mấy cái mà để cho sử dụng trong bài toán, để mình phải giới thiệu chứ vô bài toán cầm đùng cái cũng không ai hiểu như không mà thầy. Ý là em giới thiệu là em sẽ sử dụng cái gì trong bài toán của em á thầy. Ý là những cái này là em sẽ sử dụng trong bài toán của em ở dưới. Thì nhưng mà bạn vẽ cái hình thì bạn cũng phải giải thích cái hình. Bạn nói trong cái bài để giải cái bài toán transshipment problem thì chúng ta phải thế nào thế kia, thì bạn phải nói cho người ta biết cái transshipment problem là cái gì chứ. Cái hình này thì đây này, giải thích cái hình này đi, giải thích cái bài toán cái đã. Ít ra là bạn phải giới thiệu, thí dụ như thế này, hôm nay chúng ta sẽ học cái bài về transshipment problem, đúng không? Và để giải cái bài toán này thì là phải làm gì? Thì ít ra cũng phải nói cái bài toán là cái bài toán gì cơ chứ. Người ta không hiểu gì cả thì làm sao mà cũng giống như hồi nãy các bạn nói tiền, cái bạn là bằng bên lớp bên kia đó, tiền không biết tiền ai trả, tiền gì, cost là cost gì, cái đó ai mà hiểu được. Trước hết là transshipment problem là phải statement of the problem. Problem đó là problem gì đó nè. Rồi sau đó muốn giải cái đó thì ta phải cần cái gì. Trong mấy cái nút này nút gì, cái nút là pure demand, pure supply là cái gì. Nhìn lại cái này thì nó dựa vào cái thí dụ này mà giải thích thôi. Nói gì không biết, transshipment problem là phải nói là cái gì cái đó nè. Anh nói đi, transshipment problem là gì? Nó describe the problem first. Like a statement of problem. But you can by an example, then it's okay. No problem. Yeah. So originally, we solve the problem. The transshipment problem is that we find the optimal solution that will cost the minimal. No, you say that is not correct. To solve the problem, we find the optimal solution. Optimal solution means what? What solution? What is solution? So that solution that will cost the least for all the transportation, and the transshipment problem is an extension of extended version of the transportation with the transshipment node. And beforehand, we assume that I don't know. You didn't say anything before. So what is transshipment node? Just we said earlier that the transshipment node will act as a source and also a destination. Forget everything. You start from the beginning of this presentation. Like we didn't see anything. We didn't hear anything before. So now start your presentation. So you do what?
So we will, our group will talk about the transshipment model, and we will solve a problem about from that problem. And the introduction, the definition of the problem is that the transshipment model will realize that it may be cheaper to ship through the intermediate nodes, which after later we will call it the transshipment node before reaching to the final destination. It's a little bit different from the common transportation problem is that we will use an extra node. Is that it? And then we will explain later. So we will. It's clear. Nobody can understand you. You use extra node. You have to be careful with your words. You yes. use. So No, yes. No. Let me tell you. You say you use extra node. So extra node is the node you insert to, or extra node is the what is extra node? Like a dummy so node? That it's similarly, but it's not really. It's the dummy node is that we originally in the transportation problem, we had the sources and destinations. But sometimes we may have the more efficient transportation with some transshipment nodes, and that I call it extra nodes. But in this problem, we call it transshipment node. You cannot be a teacher. You have to. You cannot be a teacher. When you teach people, you have to say, for example, you teach people, then you cannot say a lot of things in the. You cannot give people so many things, and people don't know what is it. Transshipment node, extra node, a lot of things. What is transshipment node? What is extra node? And I will find out optimal solution. So what is solution? What is optimal? A lot of things. You never give any definition. It's really terrible. Transshipment model. So, what is transshipment model? So now we will take this problem and solve this problem and expand through it. Like you can see here, the model of it is a node 1 and 2 is a pure supply nodes, which can only supply to other nodes and cannot receive any. Not you. Oh, really terrible. In this model, you look at this figure, and that okay? You have to explain 100, 100, 200 here with the arrows to 1, 2 means what? Uh, 100 to the node 1 and 200 to the node 2 is the original supply. And that's why node 1 and node 2 is a pure supply node. Is it okay? No, not okay. Say it again. At node 1, we have the original supply amount is 100, and at node 2, we have original supply amount is 200, and then original supply means what? So original that is supply means what? Original supply is different from supply. No, it's not. So I just say the original because later we will have the supply from node 3, node 4, node 5. So yes, the possible in this problem is supply is 100 plus 200 is 300. Let me tell you, come back to the figure. Come back to the figure. To the model. Here. The 100 and the arrow to 1 and 200 and the arrow to 2. It is the original supply of the node 1 and node 2 respectively.
So that means we will begin the transportation from node 1 and node 2. No, That let me tell you. This is the way of writing. Actually, because this come from another book, you understand? But if it is in the way writing, but in the old way of writing, then it is what? Like the way of transportation problem. Then how can you write down? You write down just the node number 1 and 100 there. They just B1. Is that right? And B2 is yes. 200. That's all. And the Yes. number 5 minus 100. And the number 6 minus 150. That's all. That is just the demand, not original, not everything. At the beginning, it is this. So what is the problem? We need to transfer 100 from node 1 and 200 from node 2. All of this to satisfy the demand of node 5 and node 6. That is the problem. Is that okay? Dạ đúng rồi thầy. Cái này là cái original là trong sách của thầy gửi em á, cái sách mà thầy kêu em làm problem 1A nó ghi luôn á thầy. Với lại là em mình hiểu khác chứ, mình phải hiểu chứ. Tại vì cái sách đó nó ghi như thế. Dạ, em có ghi là đây em có phân loại nó và sau em sẽ ghi là sử dụng cái buffer amount để giải cái bài toán này. Và em sẽ là represent cái buffer amount là bằng cái total supply luôn. Em có ghi đây này thầy. Rồi xong cái em mới có một cái slide để nói về cái amount của supply và demand ở các node ở trong cái problem của mình. Thì nếu mà cái là pure supply node á, thì nó sẽ bằng cái original supply ban đầu. Còn nếu mà nó là transshipment node thì nó phải cộng cái buffer amount. Còn tại sao cộng á thì ở đây là đó là cái định nghĩa của buffer amount của thầy. Em có ghi ở trên đó thầy, mà nãy giờ thầy không cho em nói. Thì bác cái vô problem không à. Buffer amount chứ các bạn cứ nói lung tung các cái từ khác không ai hiểu cả. Dạ tại vì chưa kịp nói tới là thầy đã chặn tên từ trên rồi thầy. Chưa kịp. Dạ hồi nãy em nói sắp tới rồi thầy. Đây cái thứ tới buffer amount thầy. Em nói tới đây rồi nè. Em tới cái pure supply Trước hết là tôi bảo bạn là trước hết là bạn phải giới thiệu cái bài toán cái đã. Chưa giới thiệu bài toán cho hết. Original supply là cái gì? Cái bài toán của nó là chỉ có bạn có 100 ở số 1 và 200 ở số 2. Bạn cần phải chuyển tới số 5, số 6, mỗi chỗ là cần 150. Và cái bài toán là chuyển cái đó tới cái nốt 5, nốt 6, không? Total supply equal total demand. Is that okay? Và chuyển là qua trung gian, có thể qua trung gian các cái nốt 3, 4, 5 gì đấy, nhưng mà sao cho giá thành là thấp nhất. Đó là bài toán. Thấy không? Rồi đầu tiên á, các cái nốt mà supply đầu tiên là cái 1, 2 này, 100 với 200 này nè, thì ta sẽ từ đây về sau ta sẽ gọi nó là original supply. Đó. Còn những cái mà 150 cái này nè, đúng ra theo như bài toán mà transportation problem ta viết là trừ 150 này, thì cái này gọi là original cái gì đó, thí dụ như đó. Thế nó phải từ từ như đó thì người ta mới hiểu được chứ. Cái gì các bạn cứ nói khang, các bạn không hiểu chứ cả. Bạn phải hiểu hình dung là người nghe họ nghe thế nào chứ. Transshipment model là cái gì? Optimal solution là cái gì? Chưa gì hết từ optimal solution. Ai biết? Cứ cùng một lúc của nó toàn các cái từ mới không, đố ai mà hiểu được. Ta phải hình dung cái người nghe là không biết gì hết á. Transshipment model là cái gì? Anh chỉ dùng cái từ transshipment model là anh phải giải thích ngay tức khắc. Transshipment problem là cái gì? Giải thích ngay tức khắc, cho cái thí dụ để người ta hiểu. Rồi như cái này thì cái mà cái lượng hàm mà đầu tiên ở cái B1 này này là 100 này này, thì ta gọi là original gì đó, sau đó thì các bạn nói. Phải giải thích cho người ta hiểu chứ. Đầu tiên mới vào cái hình chữ nhật, học hình chữ nhật cái tới là đường chéo, đường đồ, tất cả các thứ người ta không biết cái hình chữ nhật là cái gì cả. Cái đố ai hiểu cái đường chéo là cái gì? Các bạn phải ngồi phải nói với nhau.
cái coi như là mình biết hết rồi thì mình nói cái gì cũng nói lung tung loạn, mới nói cái mấy câu mà cả hàng mớ đồ trong đó, transshipment note rồi các thứ, rồi original supply, original demand, pure supply rồi các thứ linh tinh đố, ai mà hiểu được cái gì. Ủa thầy ơi, hình như nãy giờ em giới thiệu em có giải thích mà thầy. Em giải thích cái đó là cái gì? Giải thích cái gì? Ý là em khi mà em giới thiệu một cái gì để em có giải thích mà thầy, chứ không phải là em không giải thích mà em chỉ nói là pure supply là 1, 2 rồi cái gì đâu thầy. Em có nói là mình ngay cả mình không có hiểu cái đầu tiên, không hiểu là sẽ không hiểu gì cả. Bạn nói bạn làm cái gì đó transshipment problem, để giải cái bài toán transshipment problem là mình làm cái gì, mình sẽ là cái gì mà người ta không hiểu cái transshipment problem là cái gì cả, thì đương nhiên là người ta sẽ không quan tâm gì cái bạn nói rồi hả? Nó phải có đầu có đuôi, đằng trước đằng sau chứ làm sao được. Mà việc này có phải khó khăn đâu, chỉ cần biết là phải sắp xếp, phải nói như thế nào thôi, không? Người ta học rồi, demand rồi, supply rồi, thế bây giờ tự nhiên cái số 1 này có cái mũi tên đi vào là cái gì? Anh phải giải thích chứ, không? Tự nhiên mấy cái mô hình đằng trước là bạn nói cái này là trường hợp đặc biệt của cái bài toán là transportation. Bài toán transportation nó có cái số 1 mà 100 mà có cái mũi tên tới số 1 đâu. Cái này là cái gì? Đố ai mà biết được. Còn cái chỗ số 5, số 6 tự nhiên có cái mũi tên đi ra 150 là cái gì? dạ thì hồi nãy bạn Uyên có giải thích cái đó là original supply hay là original demand rồi mà thầy. Ý là có giải thích rồi mà thầy, chứ không phải là để không đâu thầy. Giải thích, nhưng mà bạn giải thích original supply là cái gì? Original supply có phải là cái B hay B1 không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đi tôi hỏi mà nói đúng rồi, còn bạn phải tự bạn nói ra chứ. Bạn phải nói ra là cái chỗ mà 100 này mà viết cái mũi tên vào số 1 này nè, thì giống y như là cái này là cái cách viết khác, còn cách viết của mình hồi trước là B1 100, B2 200, đúng chưa? B5 là trừ 150, B6 trừ 150, còn cái B34 này là coi như là cái bài toán kia thì B3 bằng 0, B4 bằng 0, ví dụ như thế này. Rồi còn cái chuyện mà hắn có original hay không original thì các bạn giải thích sao? Chứ original là cái gì? Dạ hồi nãy em có nói là cái đó là cái supply ban đầu với cái demand ban đầu đúng không thầy? Có nói, các bạn nói có được cái gì đâu mà nói, hồi nãy bạn có nói mình chả nghe chứ. Hồi nãy em có nói thì cái thầy bạn Uyên cũng có nói là cái đó là cái supply cái demand ban đầu luôn, chưa có đi gì hết. Pure demand này nè. Dạ bạn Uyên có nói là cái đó là cái gì rồi thầy, và đó cái supply ban đầu, demand ban đầu luôn. Bạn Uyên có nói thầy. Nói cái gì chả nghe được cái gì, nói cái gì đâu mà nói. Mình hỏi cái gì thì bạn nói cái nấy, hỏi cái gì bạn nói cái nấy. Thế bây giờ bạn nói tôi nghe thử nè, bạn Vinh, bạn nói tôi nghe cái bài mà gọi là transshipment problem là cái gì? What is transshipment problem? Tell us. Dạ nó là kiểu một dạng mở rộng của cái transportation problem đó thầy. Say it in English. What is transshipment problem? The transition problem is exactly the extension of transportation problem. And the main idea is if we recognize that the cost may be cheaper if we supply the product from the source. So throughout the intermediate node or shipper node to the final destination, it's cheaper than move directly from the source to the final destination. That is not the definition of the problem. And here you say an extension of transportation. So what is the extension here? It is actually special case, not extension. But even you say special case, you have to explain why. Special in which sense? And extension in which sense? Nó cái gì cũng không được hết, làm sao được? Nó là mở rộng của bài toán transportation, bài toán vận tải. Thế mở rộng ở chỗ nào? Nó có gì mở rộng đâu?
Có cái gì mở rộng và so với bài toán vận tải, bạn nói tôi nghe nè. Bài toán vận tải đây là B1 là bằng 100, B2 là bằng 200, B5 là bằng trừ 150, B6 là trừ 150, còn B3 bằng 0, B4 bằng 0. Trên mấy cái cung này, cái số trên mấy cung này là cái cost, đúng chưa? Thì nó khác bài toán vận tải chỗ nào? Nó mở rộng chỗ nào? Dạ là nó sẽ sử dụng cái buffer amount của thầy ở trong cái Bạn bài làm hiểu, của mình để mình giải. bạn không hiểu cái bài toán với cái cách giải của bài toán, hiểu không? Dạ, có nghĩa là ở ban đầu trong transportation Ví dụ như để problem mình thì nói cho nghe này, bạn nói phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 là gì? Phương trình bậc 2 là phương trình có ax bình phương có dạng a bình phương cộng b cộng c bằng 0, đúng không? Phương trình bậc nhất là gì? Phương trình bậc nhất là ax cộng b bằng 0. Phương trình bậc nhất khác phương trình bậc 2 là vì phương trình bậc 2 nó có thêm cái thừa số là ax bình phương. Thế rồi bạn còn lý giải là cái phương trình bậc 2 nó khác là vì khi giải thì ta cần phải delta. Cái đó là khi giải kia. Còn cái bài toán đó là gì? Bạn nói cái bài toán này là mở rộng của bài toán transportation thì nó mở rộng ở chỗ nào? Bất cứ cái từ nào mình dùng là mình phải giải thích. Giảng cho người ta nghe là phải như thế. Bạn nói this is an extension of transportation problem. It tends the transportation problem in the sense that nó mở rộng cái bài toán đó là vì ở cái chỗ nào, chứ không phải là buffer. Buffer là khi giải thì bằng buffer, cũng giống như tôi nói là bạn không thể nói là cái bài toán bậc 2, phương trình bậc 2, phương trình bậc nhất khác nhau là ở chỗ là phải dùng delta, không phải rứa, vì nó khác nhau giữa hai phương trình là cái có bậc 2, cái có bậc nhất, chỉ có thế thôi. Còn giải như thế nào thì nó là khác. Bây giờ cái bài toán transportation, cái bài toán mà gọi là transshipment problem là bài toán nó như thế này. Nó có rất nhiều, xuất hiện nhiều cái nốt mà có b bằng 0. Trong khi cái bài toán vận tải transportation là hầu hết là không có cái nốt bằng 0. Không? Cái khác nhau là ở chỗ đó. Nhưng mà nó là đặc biệt chứ cái đó phải mở rộng đâu. Có đúng không? B của họ là bằng 5, bây giờ dạ B thầy. không thôi. Mà trong trường hợp nó có cái B bằng 0 á, thì cái cách giải mình có thể là nó khác. Là mình dùng những cái buffer, bút đồ, tất cả các thứ như thế là cái cách giải kia, bằng giải kia. Còn đây chỉ mới cái định nghĩa, tôi chỉ nói bạn nói cái định nghĩa thôi mà. Mọi người học hết rồi, transportation problem rồi. Bây giờ bạn show cái hình này ra, bạn sẽ nói này, cái bài toán này thí dụ như đó. Cái bài toán này á, là ở đây chỉ có mỗi cái là ta có cái một lượng hàng hóa ở cái số 1 này có 100 đơn vị, ở cái số 2 này có 200 đơn vị. Như trong cái bài toán transportation problem là mình không có mũi tên mũi đồ gì cả, mình chỉ viết cái số nó ở đó thôi. Còn cái này mũi tên là mũi tên mà đi ra là coi như là demand, mũi tên đi vào là supply. Nó là cái số viết trên cái nốt đó là được, không cần có mũi tên gì cả. Nó hoàn toàn là một cái bài toán transportation problem. Chỉ có mỗi cái là nó có các cái nốt trung gian, tức là nó có các cái BI mà bằng 0, nó chỉ khác nữa thôi. Mà nó là đặc biệt chứ không phải mở rộng. Cứ nói một câu là phải giải thích, nói cái từ mới là phải giải thích, chứ không phải ta nói một câu 5-6 cái từ mới mà toàn các cái từ mà coi như là hoắc, chả ai hiểu gì cả. Thế làm sao mà giảng cho người ta nghe được? Bây giờ các bạn cũng về làm lại tuần sau tới, tuần sau cả hai đội. Cứ giống như cái trang đầu tiên của các bạn nói cái gì mà từ cái nọ qua cái kia mà trực tiếp từ cái gì, trực tiếp từ Memphis vào Boston là gì có thể là đắt hơn là bạn đi qua trung gian New York rồi. Cái bài toán này có cái gì trực tiếp đâu, chả phải nó không đúng gì cả.
mà cái đó không giải thích, không có nói được cái model transshipment model chứ cả. Nó đơn giản là có một số chỗ là supply, một số chỗ là demand, chỉ có đó thôi. Và transfer toàn bộ cái hàng từ cái chỗ supply này vào cái chỗ demand mà giá là rẻ nhất, chỉ có thế thôi. Okay, the group number 3, you come back and you have to discuss together, you understand? Đừng có nghĩ là giảng cho người khác mà dễ. Phải cùng nhau, phải thảo luận đi. Mà cái người nghe là phải giả thiết rằng là mình không hiểu gì cả, mình chưa biết gì cả. Những cái bạn ở trong lớp là chưa biết gì cả. Bây giờ mình nói cái gì ra mình phải giải thích chứ. Hả? Nói cái chữ gì ra là phải giải thích cái chữ này, không? Original supply thì tại sao original supply? Đầu tiên thì ta chỉ nói supply thôi, mà chỉ ta nói original làm gì? Tới khi mà ta cần phân biệt với cái khác á, thì ta mới nói là original, đúng không? Còn mấy cái chỗ thí dụ số 5, số 6 này thực chất là nó là demand. Ở trong bài toán transportation là nó là demand. Nhưng mà cái nốt 5 này á, trong cái lọ bài toán này, nốt 5 này nó có thể supply cho cái nốt 6. Cho nên nó không được gọi là pure demand. Cái nốt mà chỉ có nhận không thôi á, thì mới gọi là pure demand. Còn những cái nốt mà vừa demand mà vừa supply này á, thì ta gọi tên nó là cái gì đó. Ví dụ như thế. Các bạn không hiểu rõ là mình không có cho thuyết trình được, nó cho mau tiếng cho rồi. Ok. Stop. So now it's 4:30. At the 14:30. So we have 10 minutes for the break. And you remember, so I give you 5 more minutes. It's 15 minutes. You come to the Blackboard to download the lecture notes of the chapter 3. Is that okay? So 2:45. Then we come back to the class. Now you can come to download the just a moment. Okay, hello. Do you hear me? Bùi Tố Mai, you hear me? You see the screen there? Yes, I can hear you. Okay, thank you. So we now start with the, actually we say the part 2, and there's something I want to write down here, but maybe not have time to tell you. So mainly in this part we will study the chapter 3, multi-objective linear programming. That's the key point. And the material is mainly on this, and the other reading is this one, and on this one
And the key point, we take the material on this, and here in the other reference you see that that is Đinh Thế Lục. Đinh Thế Lục. Đinh Thế Lục is very well-known Vietnamese mathematician. Just a moment before starting, I must tell you something, otherwise I will forget it. For the group 3, I would like to tell you. I would like to ask you that you need to choose another example. This example is in the book, and because it is ready in the book, so you just read the book, and I see that the way you don't realize what is new, what is not new. So I ask you, from now to the next week, you can find a new example. Of course, the way of doing solving you know already, so you can apply to the new example. Is very easy. Is that okay? It's the same thing like you teach to the class this example, but maybe in the final exam I give you another exercise. So it's not like this. It's another one, and all the other students have to work on that. And so, but for you are people to. You are a lecturer, you are the people who teach the others. So for you, taking a new example, another example is very easy. Is that okay? Because you take the new example, you will see what is new. And you could just read the book and you say that very easy. I read this book and you tell everything is the same as in the book. And it's quite hard for people. So, the three Thanh Trúc, Nguyễn Vinh, Tường Vi, you understand the requirement here? I tell you. Okay. Thanh Trúc. Yes. You understand? Yes, sir. Find another example and work on it. Is that okay? And you don't. It is not necessarily you take the same figure in the book. No, it's not necessary. For example, for me, for example, the last example you should do like this. 1, 2. The way we do is this: 3, 4, 5, 6. The way we do is minus 150, minus 150. Is that okay? You have something like this one, or something like this. I don't care. That's okay. But here is 100. Is 200. The way we often do like this. Is that okay? So you should, even you take any in any other book, but you need to transfer to the way up, to our way. You understand? You need to transfer to other way. You do not just take this one and then the 200 and then you like this and you have to explain what is it. You see, we don't have anything like this before, and so you need to explain to people. Okay, you write down like this, but at the number 4 here, in the next thing you write out some number here, so that is not quite correct. Now, transfer the example to our way. If you have the other. If you have other figure like this, you need to change to our way. You know. So, but I think it's very easy to draw a new like this.
a new figure, something like this, is do it by yourself. You can use write in the work in the Microsoft. You can draw the figure by yourself. It's easy, is that right? Trúc, can you do it? Vinh, can you do it? Can you draw the figure by like this by yourself? Vinh? Dạ em nghe rồi. Can you do the graph like this with the right program in Microsoft Office? Can you do it? Tried it before, but, Có một cái mấy cái chương trình mà vẽ write nó ở trên Microsoft Office á, lấy ra mà vẽ mấy cái hình như này thì dễ, có gì khó khăn à, hiểu không? Bạn có lấy từ cái quyển sách nào đi nữa mà cái hình nó khác, nó không giống, ví dụ như nó có những cái như này mà mình học mình không có mấy cái này, mình muốn bỏ đi thì đương nhiên là bạn cũng có thể lấy đồ bạn bỏ rồi bạn scan rồi bạn làm đấy, nhưng mà mình tự vẽ cũng được thôi mà, hiểu không? Hello. Yêu cầu tìm một cái thí dụ mới, là vì lý do là vì bạn dùng cái thí dụ cũ rồi bạn cứ lấy mấy cái câu người ta viết ở trong sách nó cứ áp vô rồi cứ nói mà chả hiểu gì cả, rồi nói với người ta cũng không hiểu gì cả, cho nên là tốt nhất là phải tìm một cái thí dụ mới. Mấy năm trước các lớp khác nó làm nó cũng thế, nó cũng tìm thí dụ mới, nó không cần lấy thí dụ trong sách, đúng không? Tại vì như mình nói đó, bạn phải giảng cho các bạn trong lớp hiểu, mà sau khi các bạn trong lớp hiểu rồi thì cái bài thi final có thể nó có cái bài tập là Transshipment Model, và mình đương nhiên là mình không thể ra đúng y cái bài này được, mình phải ra bài khác. Lúc đó các bạn cũng phải tự hiểu và tự làm, trong khi bây giờ các bạn đọc, các bạn giảng cho người khác thì các bạn hiểu quá rồi, thì lấy cái mô hình khác thì chuyện cực kỳ đơn giản, đúng không? Trên mạng bây giờ nó có đầy Transshipment Model đầy đó. Is it okay? Okay. So try to prepare it. Mà mình nói là các bạn phải tự thuyết trình, tự trao đổi với nhau, và khi nói cái gì ra, nói cái chữ gì thì đều phải giải thích cả. Dạy là như thế, không? Nói cái gì, thí dụ như bây giờ mình đang giảng này multi-objective linear programming, thì mình phải nói là multi-objective linear programming là cái gì cái đó nè, không? Rồi mới tới phương pháp giải rồi mình mới nói cái nghiệm của nó là cái gì, không? Cái nghiệm mà gọi là nghiệm tối ưu là cái gì, rồi sau đó mới tới tìm cái nghiệm tối ưu nó như thế nào, thí dụ như thế. Tức là từng bước là phải hết, không? Okay. Okay, try to prepare. I hope that the next time is the last time. And you have to remember that in our final exam, we have two parts. One part is a presentation. Another part is writing. Is that okay? The writing is the same like the midterm, but presentation is like this. So you have to try to do the good presentation. I hope that this subject will teach you. You will learn a very good skill in working, doing presentation. That's the best chance, very good chance for you to learn making presentation, because you have only this thing, and the final thesis. The final thesis is the last chance. If you don't have any time to practice, then the last chance there you have very low marks, and it is so bad. So try it. Okay.
it seems to me that you don't work together, or you spend very few time to work together. So if you work together, you will discuss and you understand the problem very clearly. Okay, so let us start with the third chapter, the multi-adaptive linear programming. And in this chapter, we have several sections. The first is a problem formulation, or the problem statement. The second, solution concept. We say solution, so what does it mean, solution? The third section is scalarization method. That is actually here, solution concept and graphical method. In here, we study the concept of solution, and then we solve it, but by a very special, by a very nice method, but just for special problem. We call graphical method. And this is for general problem. This for general problem. And this method is just for special case. One special case, then we can solve by this. And the linear programming and some further topics, something here. Something here, maybe this is very long. And then maybe we change it to the seminar, something like this. So we start first with the problem formulation or general statement. So what does it mean, multi-linear programming? Linear programming you study in optimization 1 already. That okay? Optimization 1, and of course guided by Professor Hai. Is that okay? Nguyễn Ngọc Hải. Any of you have not yet learned optimization 1? All of you already passed optimization 1 already, is that right? Minh Thư, is that right? Yes, sir. I have learned it last semester. Yeah, last semester. Minh Quân. Minh Quân there? Yes, Hello. I'm here, sir. Yes, I'm here, sir. You this semester you also study the decision making, is that right? Yes, right. Yes, that's right, Yeah. sir. Congratulations. You get it seems to me that you get 100 marks. It's very nice. And you are one of the two. Only two students in your class can work with the exercise 3. You are one. And each student, because only 2 students among 44 can work on this, and each of students have a 5 points bonus, and you have 95, and plus 5 you get 100. Congratulations, that's good. Okay. Thank you so much, sir. Okay, that's good. So you know about linear programming, is that okay? What does linear programming, and that is often written in brief is LP. So in mathematics, when you say LP problem, then people know that it's linear programming. And what is linear programming? Linear programming is the problem of find out like the infimum of CTX. Is that okay? So that you have AX less than B and X is greater than or equal 0. This problem is called linear programming. What is C? C equal that is C1 Cn.
and x equal x1, xn, and x this belong to Rn, and A is a matrix. A is Aij, and that is m by n. M by n, m row and column. Is that okay? And B is B1, Bm. Is that okay? And x greater than 0 means x equal this, and greater than 0 means greater than. You have a vector 0, 0, 0 like this. Is that okay? X greater than 0. So that is linear programming. Is that okay? And CTX mean that CTX mean that is equal to sigma Ci Xi and I equal 1 to n. This is a linear programming. And multi-objective linear programming. Multi-objective. This function is called objective function. Objective function. Objective function, you know, in Vietnamese, what does it mean, objective function? Hello, somebody, Minh Thư. You know what does it mean in Vietnamese, objective function? Dạ thưa thầy là hàm mục tiêu. Yeah, that's right. So you have multi-objective. Multi-objective means that what? You predict. What can we translate? What? Linear programming with multi-objective. So you predict how to translate into Vietnamese. Minh Quân, can you predict multi-objective mean what? Is what? I think nhiều mục tiêu. Yeah, that's right. The linear programming, but with multi-objective, many objective. Is that okay? That's all. It's very easy. So multi-objective means what? Here, for example, let me. So you understand the linear programming. I don't need to explain more clearly here. So I just want to tell you what is multi-objective. Multi-objective, that's, let's think like this. This is linear programming, normal, or we say normal linear programming, or one objective linear programming. So multi-objective what? Multi-objective means many objective. Okay, you have some something like this. Maybe you may have C1 x C1t x1 C2t no C1x C2x, and now you may have C3x like this. The infimum, just infimum, but three objective function, you know. So this, the problem like this is called multi-objective. Multi means more than one, maybe two, maybe three objective, maybe four objective function like this. Okay. So let we say in words, what does it mean? The problem. Let me delete things here so it makes things clearly. Here. The linear programming, the problem to optimize multiple conflicting linear objective function simultaneously under the given linear constraint. This is linear constraint. Is that okay? It's called multi-objective linear programming. That two things, multi, so forget this one. At the moment, we forget this one. Multiple linear objective function. Here is three
You understand what does it mean, linear objective function? Linear objective function means what? Tường vi. Linear objective function. So it means what? Linear function. The function f from Rn to R is called linear. So what does it mean? Well, what is that? What is the form? Tường vi. What is the form of the linear? Hello? Tường vi, you are there? So what is the linear? The linear function have that which form? You don't know? Oh my God. You learn a course of 4 credits about linear algebra. Tuấn Anh, can you tell me what is the linear function now here? From Rn to R. So what is the form? Tuấn Anh. Tuấn Anh also study the decision making. Is that right? Tuấn Anh, you are there? Yes, I also study your decision making course this semester. Yes. But can you tell us the function f is linear program, is a linear function, so what is the form? Can you repeat the question? The function f, where is f? The function f from Rn to R here, like at the beginning of the page. The function f is the beginning of the page. Here you see, from Rn to R. It is linear. So what is that form? What is the form of f? F, we. So you can write down at x equal what? Fx would be equal to ax plus b. Ax like this plus b. So what is a? What is b? X would be the variable in Rn. A would be the. What x? What? X is a variable in Rn. Like Rn from Rn. And a and b? B would be ax plus b. B would be just a number, and A I think is the in. How can I say? For example, if x is in is a vector from 1 multiplied n, and A would be the vector n multiplied by 1. Do I understand it right? N multiplied by what? N multiplied by 1 means what? The dimension. That is the dimension. Like this, to an. Yes, That's for example, A is the column vector, then X is the row vector. X is a row vector like this. X is a row vector. Can we multiply that way? Terrible. You learned the course of the linear algebra already. That 4 credits. It's the opposite. It's the opposite. Terrible. First of all, I tell you, Tuấn Anh, you pronounce wrong way. Not variable. It's a variable. It seems to me that some lecturer, some teacher teach you that, but it is a variable. You just look at the dictionary. And the linear function here have the form like this, Cx.
So it is something like this. If you write all vector is a row vector, is a column vector, vector is column vector, and then it is of the form like a CTX. Is that okay? All C and A is row vector, but CT is a column vector. So CT is a row vector, and that is equal to something like this. C1, Cn, and then x1, xn, like this. But no B. My God, Tung Anh, terrible. You say like this, fx equal to ctx and then plus b. Is that okay? Even b is a number, so you have what is it? Fx plus y equal what? So, so okay, Tung Anh, tell me, what is a linear function? Definition of linear function. Function f is called linear if what? Tung Anh? Yes, I'm still remembering. You studied, you forget everything. That's very terrible. You studied linear operator or something, a lot of things. Nguyễn Vinh, tell me what is the definition of linear function? For example, f is linear function, and then what condition it must satisfy? Hello, Vinh. Yes, I'm here. So, what is a linear function? What condition? What definition? What is the definition of linear function? If the information about a function is given as a graph, then the linear. If the graph is a line. If the information about a function is given as a graph, then it is a linear if the graph is a line. No. You have, for example, the function from R2 to R. For example, you have f from R2 to R. F from R2 to R. And then the graph is what? Oh my God. Do you know what is a linear algebra? You learn 60 hours on linear algebra. Oh my God. The linear mapping, if you have a function the mapping f from Rn to Rm, like this, then the function f, the mapping f is can be identified with a matrix A. And the x here, you have x to here is ax, like this. A is metric. And no B. Somebody say B. Who is it? Tuấn Anh, is that right? You say B. No. Oh my God. Listen. What is the linear for the function f? I have to. Oh my God. You have to take a look back at the linear algebra. For example, you have you have an operator. Operator A from Rn to Rm. So x in Rn give you here Ax. Is that okay? And what is A? A is a matrix. What is that matrix? Because x in Rn. So here is x1, xn. Is that okay? And A, what is the matrix? It is m row and a column. Is that okay?
This is the form of linear. So what is a linear mapping? A mapping A is called a mapping A from Rn to Rm. For example, in general, the function f from Rn to Rm is linear. This f is linear. If and only if. The definition, what is it? Who remember? Minh Quân, you remember? It's linear f if you have what? Yes, sir. I think that this operator is linear if it preserves the vector addition and scalar multiplication. Yeah, that's right. That's you have an f of x plus y is equal to fx plus fy. Is that okay? And f of alpha x is equal to alpha fx. Is that okay? This. These two conditions for any alpha belong to R. And very xy in Rn. Okay, take a look here. Tuấn Anh, you say like this. So f, for example, f alpha x, that is equal to what? If you have fx is this, so f alpha x is equal to ct of alpha x plus b. Is that okay? And that is equal to alpha ctx and plus b. Is that Tuấn Anh? Is that correct? Tuấn Anh? Yes, if you write like that, fx, f alpha x. Is that? Yes. But is it equal to alpha fx? No, it does not equal to alpha multiplied by f. It does not. Not. Is that right? And so Yes. linear, no, linear, not b. If the function with the b like this, when what do you call? What do you call it? You know? Tuấn Anh? If the function have the form like this, from Rn to R, cx plus b, then what do you call it? That function also have a name, but not linear. It is what? I don't know. Minh Quân, you know it? I think with the... I think it is called an affine function. Yeah, that's right. It's an affine function. An affine function. And for the linear from Rn to Rm is it like this. But if A is affine, then it have the form like this. Ax affine. If the function f is affine, then you have then it will be like this. Fx equal to ax and plus b. B now is a vector in Rm. Is that okay? That is an affine function. Okay. Just so you see the linear objective function. Linear objective function means an objective function. Objective function here, is that okay? But it's linear. Linear, so it have the form ctx like this. And multiple objective. That means there are several objectives. C1x, C2x, C3x, something like this. So the problem taking the infimum of 3 objective function like this under the linear constraint like this, then we call multi-objective function. And sometimes they write down here conflicting objective. Conflicting objective means objective but conflict. Some is maximum of C1x, but minimum of C2x, something like this, you know, not the same. Maximum of C1x, but minimum C2x, not infimum of all like this. But
many objective, but one objective, the first objective maximum, the second objective minimum, the third objective minimum, the fourth objective maximum, or something like this. So conflicting, okay? So the problem, linear constraint with several, more than two, from two and more than objective function, but linear, then we call multi-objective linear programming problem. That's okay. Or we say linear programming, or linear problem, something like this. Okay. So we are learning about mainly linear. So that's the reason why I have to check your knowledge about linear function, linear mapping. Is that okay? This is called a mapping from Rn to from Rn to Rm, is then Rn here, Rn to Rm, then we call it is a mapping, linear mapping. Is that okay? And of course, we also make things related to a file function, something like this, but mainly linear. That is the problem. Is that okay? Problem statement. What does it mean? Multi-objective linear programming. We in this segment we see the formulation of the multi-objective linear programming can be modeled as the formulation of a multi-objective linear programming problem, and the objective. Okay, learning objective. That is the aim of this chapter. The aim of this chapter is give you ability to formulate a multilinear objective can model a practical problem as a multi-objective linear programming. The second, the aim of this chapter is supply to you different notion of solution to linear multi-objective linear programming. For the linear programming, just only one objective function. The linear the solution is say was just one meaning, one kind of solution, one meaning. Solution is a vector x, such that Ct(x) is infimum among all the x satisfy the constraint here. Just only one sense, but here different sense. Some method. This chapter also supply to you some method for solving this. I see it's at least three method. Two main method: graphical solution method and scalarization method. Two things. And it also supply to you ability to make a modification, some way of modification and extension. Okay, that is a very of course we need to as I tell you always, we learn A, but we also have to learn thinking how to apply the knowledge A here to some problem B, A prime, B, C, or something like this, similar. So modification to apply to this. So this is the aim of our learning. And I see some student in the last week we have
we have a defense of proposal for thesis, and many of the students working thesis on the portfolio management or something, some optimization problem in portfolio. And this is one of example of portfolio problem. The example inspired from the classical portfolio model of a finite set of I assets, and the return you have xi is a proportion of the portfolio we invest, and which xi you have the return ri, and the estimated covariance of xi and xj is vij of the return here. And so, for example, we calculate this is what? This is the total return. Is that okay? The total return we want to be, you invest x1 to the asset 1, x2 to asset 2 or something, and each assets like this have return. x1 have return r1, x2 return r2% or something like this, and then you have the subproblem here is the total return of all of my assets, x1 to xn. And what is it? Vij and xij, this is the risk. It's something like the risk. And the total return we want to be the max. We want to be maximum. But the risk we want to make it into minimum. Is that okay? And the total assets is a percent. Each xi is a percent of our portfolio. So the total of this is 1, and xi, each of xi is greater than or equal 0. I cannot say I spend minus $5 for something. So all of this. So that is a problem. Very simple model in finance of multi-objective linear programming. Okay, here I make it this is very general because I here is a set. Normally I is finite, but if you consider very big corporation like Apple or something, and then they invest so a lot of things in the world, and this in this model I consider I is maybe infinite, the millions or something like this. Okay, but the I can be finite. This is 1, 2, 3 to 10 or something like this. So this is very simple model of multi-objective programming in finance. Okay, it's in portfolio management. That is just a general model, and the concrete model on this I will tell you next week. Next week we will start like this, but you remember next week 2 class, 2 group have to continue. You have to spend it. You have to prepare, come together. You can come online or something, I don't know, but you have to work together and prepare very carefully for the business. The next week is the last chance for you. You mean that the speed presentation here is 25 marks? Is it 25 marks? Yeah, it's 25 marks. If you and the next week, if you make a very bad presentation, your mark will be low, and it will reduce to your mark, the total mark, a lot. So come together, prepare the best. Is that okay? Hello, the group 2 and the group 3, group 1 and group 3. You hear me clearly? The last chance. I cannot give you some more weeks because you have to prepare the. And maybe the next week I will give you the topic for the final exam. And during the next week, the week after next week, we can, for example, 1 week I teach you something here,
and we say some time for one presentation. That is presentation for the final exam, you know, presentation for the final exam. And maybe maybe we do like this, or maybe we have we organize one afternoon or something for the presentation of the 3 group for the final exam. I will think of it. But next week, the last chance for the 2 group 1 and group 3, okay, making presentation. Try to understand everything, very detailed, okay, of everything you tell to people. You tell something to people, you have to be sure that they understand. Because if you do it like today, in even it's funny, even the people who have the name here, for example, some people making presentation, but you don't understand really the money is pay or received. So how can how can people can believe you? Okay. For the group 1 with the problem of family with the 3 children like this, if you like you can keep it, but if you feel you can change, then you can change. I don't care. But the last group, the group 3, you need to change to the another problem, to the another example, so that you can make it clearly. More clear for people to understand. Okay, so now the time for us is over, so we stop here. Okay, and see you next week. I hope that the next week I will listen to very nice presentation from the 1 and group 3. Okay, bye bye. You have any idea? Anything? Any comment to tell me? Hello? Some what, Minh Quân or think you want to say something? Hello? I'm okay, sir. You are okay, quite okay. You get 100 marks. Terrible. Okay, so I'm leaving. Okay, I'm leaving. See you next week. Goodbye, sir.